Good morning, students, and welcome back to the class of Compulsory English. I am your teacher Rajiv Tarde, and today we will see the part regarding your communication skills part, and the name of that topic is Everyday English. See, in this topic, we will come across how to communicate with the other guys. Okay, you might have gone through the question like dialogue writing in your 12th examination. Okay, it is just related to that particular part. So I will read out the text and I will explain it to you in your mother tongue. Greeting and taking leave, भेटणे आणि एखाद्याची रजा घेणे. तर हे कसं करायचं हे आपण आता बघणार आहोत. लँग्वेज इज यूज टू परफॉर्म सेव्हरल कम्युनिकेटिव्ह फंक्शन्स. भाषा ही काही संवाद साधण्याकरिता किंवा संवादाचे वापर करण्याकरिता, काही कार्य करण्याकरिता वापरली जाते. वी यूज लँग्वेज टू ग्रीट अदर्स. आपण एकमेकांना भेटण्याकरिता भाषेचा वापर करतो. टू इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ, आपली स्वतःची ओळख करून देण्याकरिता करतो. आस्क फॉर डायरेक्शन्स, एखाद्याला आपण दिशा विचारतो, कुठे जायचं आहे त्याबद्दल. मेक अ रिक्वेस्ट, विनंती करतो. अपोलोजाइज, माफी मागतो. परस्युएड, एखाद्याची विचारपूस करतो. अँड कॉंग्रॅच्युलेट, अभिनंदन करतो. प्रोफिशियन्सी इन परफॉर्मिंग दीज लँग्वेजेस function in English is very prominent part of learning to speak the language. आता या सगळ्या गोष्टींवरती आपलं प्रभुत्व यावं याकरिता आपल्याला या गोष्टींचं कार्य कशा प्रकारचं असतं ते लक्षात घेणं फार गरजेचं आहे. आणि त्या उद्देशातून भाषा शिकण्याच्या माध्यमातून ही गोष्ट फार महत्त्वाची ठरते. लेट अस लुक ॲट सॅम्पल्स ऑफ सम कॉमन फंक्शन्स इन लँग्वेज इंग्लिश अँड द लँग्वेज यूज टू परफॉर्म देम. आता या ठिकाणी काही उदाहरणं दिलेली आहेत त्यांनी आणि काही साधी कार्य दिलेली आहेत भाषेची, इंग्रजी भाषेची आणि त्यासोबत ते कसं कार्य करतं त्या पद्धतीची. रीड द 2 dialogues below. Pay attention to expressions used in situation where people greet and take leave of one another. आता यामध्ये तुम्ही लक्ष देऊन पहा आणि त्या ठिकाणी त्यांनी जे एक्सप्रेशन म्हणजे अभिव्यक्ती करताना जे आपण भाव वापरलेले आहेत त्या भावांकडे लक्ष द्या. आणि त्या ठिकाणी कुठली सिच्युएशन आहे त्यामध्ये त्या लोकांनी कशा प्रकारे बिहेव केलं, कसे ते भेटले एकमेकांना आणि त्यांनी एकमेकांची रजा कशा प्रकारे घेतली हे आपल्याला या ठिकाणी ऑब्झर्व करायचं आहे. सी, ऑब्झर्वेशन इज अ व्हेरी ग्रेट पार्ट ऑफ लर्निंग. आपण जर एखादी गोष्ट लक्षपूर्वक ऐकली किंवा केली किंवा बघितली तर त्यातून आपण भरपूर काही शिकू शकतो. आय एम रीडिंग आउट द डायलॉग. Amita says, "Good morning, Mr. Anand. How are you?" Mr. Anand says, "Good morning, Anita. I am very well, thank you. What about you?" Amita, "I am fine, thanks. We haven't met for quite some time, have we?" Mr. Anand, "Yes, you are right. I have been away in Nagpur. Have you found something interesting to buy?" Anita, "No, not really. I just came in few minutes ago." Mr. Anand says, "Well, it was nice meeting you, Amita. I could have given you a lift home, but I am afraid I have to rush to keep an appointment. I do hope you will excuse me." Amita, "Oh, that's quite all right, Mr. Anand. I hope we can meet again soon." Mr. Anand says, "Yes, please do come over sometime. Bye." Amita, "Bye-bye, Mr. Anand." So in this way, they have greet each other, ask about their betterment, and they take leave. The above is a formal dialogue and has formal forms of expression, while the other one, the one below, is informal and uses informal modes of expression. आता फॉर्मल आणि इनफॉर्मल म्हणजे काय? आता एखाद्याला आपण जेव्हा माहिती सहज विचारतो दॅट इज फॉर्मल, आणि इनफॉर्मल म्हणजे ज्याला आपण एखाद्या वेळेस काही
विचारपूस करतो, दॅट इज इन्फॉर्मेटिव्ह गोष्ट आहे तो, दॅट इज इन्फॉर्मल. You will have to decide the forms of expression you need to use depending on who you are talking with and where the conversation happens. आता तुम्हाला जेव्हा एक्सप्रेशन द्यायचे आहेत, भावना व्यक्त करायच्या आहेत, काही भाव व्यक्त करायचे आहेत, तेव्हा आपण कुठे कन्व्हर्सेशन करतोय आणि कोणासोबत कन्व्हर्सेशन करतोय, ह्या दोन गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. तर बघूया आपण. बरखा मीट्स फरहा who used to be classmates at school after a long time at a wedding. बरखा आणि फरहा या दोन मैत्रिणी होत्या ज्यांनी आपलं शालेय शिक्षण सोबत घेतलं. आता खूप दिवसानंतर त्या एका लग्नात भेटल्या. त्यानंतर त्यांचं कन्व्हर्सेशन कशा प्रकारचं आहे ते आपण बघूया. Barkha said, hello Farha, what a lovely surprise. Good to see you after so long. Farha said, hi Barkha, yes, it's great to see you too. How are you and where have you been? Barkha said, just fine, thanks. I was away in Aligarh. And how are things with you? Farha said, everything is okay, thanks. Hey, we must meet and catch up on all that's been happening. Barkha said, we must do that. Let me jot down your telephone number. Farha said, here, I will write it down for you. Wish I could have stayed longer, but I must run. Have you picked up mother from the station? Barkha, sure. See you sometime. Bye. Farha said, bye. आता या ठिकाणी दोन मैत्रिणी खूप दिवसानंतर भेटल्या. त्यांनी एकमेकांची चौकशी केली, एकमेकांच्या गोष्टींबद्दल विचारलं. दॅट इज इनफॉर्मल. दॅट वॉज फॉर्मल. फॉर्मल म्हणजे भेटला, दिसला, हाय बाय केला आणि गेलं. इन्फॉर्मल म्हणजे त्या ठिकाणी थोडीशी इन्फॉर्मेशनची थोडी चौकशी केली. दॅट इज इन्फॉर्मल. इंट्रोड्युसिंग युअर सेल्फ अँड गिव्हिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन. आता तिसरा पार्ट पहा याचा, तो आहे इंट्रोड्युसिंग युअर सेल्फ अँड गिव्हिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन. स्वतःची ओळख करून देणे, स्वतःबद्दल थोडीफार माहिती सांगणे. रीड द डायलॉग बिलो. पे अटेन्शन टू द एक्सप्रेशन used in situations where people introduce themselves to each other in formal situations. Note that the same expression can be used in informal situation. आता पहा, फॉर्मल सिच्युएशन आणि इन्फॉर्मल सिच्युएशन मध्ये आपण सारखेच भाव वापरू शकतो, परंतु आपण कोणासोबत बोलतो आणि कोठे बोलत आहोत हे फार महत्वाचं असते. तर बघूयात आपण. मिसेस शक्ती Thomas walks up to Mr. Girish Deshpande, an employee in the bank where she has just started work. मिसेस शक्ती थॉमस गिरीश देशपांडे या एका व्यक्तीला भेटायला गेली आणि जी तिथे ते बँकमध्ये काम करते आणि तिने नुकतंच आपल्या कामाला सुरुवात केली आहे. नवीन तिला जॉब मिळालेला आहे. मिसेस थॉमस सेड, गुड मॉर्निंग, आय एम शक्ती थॉमस. आय हॅव जॉइन्ड द बँक टुडे as an assistant account officer. I was with a private finance company in Trichy earlier. Mr. Deshpande said, good morning. I am happy to meet you. I am Girish Deshpande and I am a manager in the housing loan division. Welcome to our bank. Mrs. Thomas said, thank you, Mr. Deshpande. Very nice meeting you too. Here are the two dialogues where the person introduces people one another. The first dialogue occurs in formal situation while the second occurs in informal one. Dr. Preeta Joshi and Mr. Salil Mohammed meet for the first time at workplace of a common friend, Mrs. Padma Bhosle. आता या ठिकाणी प्रीता जोशी आणि सलील मोहम्मद हे दोन पहिल्यांदाच भेटत आहेत एका कामाच्या ठिकाणी आणि त्यांची एक कॉमन मैत्रीण आहे. म्हणजे ते एकमेकांचे मित्र नाहीत, परंतु त्यांच्या दोघांची जी एक मैत्रीण आहे ती त्यांच्या दोघांची मैत्रीण आहे. तर तिचं नाव आहे पद्मा भोसले. मिसेस भोसले, डॉक्टर जोशी
Mr. Bhosle said, Dr. Joshi, I would like to introduce you to Mr. Salil Mohammed. मिसेस भोसले म्हणाल्या डॉक्टर जोशींना की मला तुम्हाला सलील मोहम्मद यांची भेट करून द्यायची आहे. मिस्टर मोहम्मद इज अवर कंपनी सेक्रेटरी. मिस्टर मोहम्मद, प्लीज मीट डॉक्टर प्रीता जोशी. डॉक्टर जोशी इज an educational advisor with UNICEF. Dr. Joshi said, How do you do, Mr. Mohammed? I am happy shaking hands to meet you. Mr. Mohammed said, Thank you, Dr. Joshi. This is indeed a pleasure. Mrs. Bhosle has spoken to me about the fine work that you are doing among children in government schools. Aishwarya introduces her sister Alka to her classmate Rohit. This is another situation. आता या ठिकाणी ऐश्वर्या आपल्या बहिणीची ओळख अलकाची तिच्या क्लासमेट रोहित याच्यासोबत करून देत आहे. ऐश्वर्या, Rohit, this is my sister Alka. She is an editor with Times of India. Alka, meet Rohit. He is my classmate and captain of the college basketball team. Rohit said, Hi Alka, nice meeting you. Alka said, Hello Rohit, it's nice meeting to you too. I used to know your cousin Stella at the KN College, Degree College. Look at some expression. Used to greet people and take leave of them. त्या ठिकाणी भेटायचं आणि त्याची रजा घ्यायची या दोन गोष्टींसाठी कुठले कुठले भाव आपण वापरू शकतो, कुठले कुठले सेंटेन्सेस आपण वापरू शकतो ते आपण यांनी खाली दिलेले आहेत. पहा, गुड मॉर्निंग, हाव आर यू? आय एम व्हेरी वेल, थँक यू. व्हॉट अबाउट यू? आय एम फाईन, थँक्स. We haven't met for quite some time, have we? It's a pleasure to see you. It was nice meeting you. But I am afraid I have to go now. I must leave. I hope you will excuse me. That's quite all right. I hope we can meet again soon. Yes, we must. Yes, I hope so too. Yes, please do come over. Bye-bye. Look at some other informal expressions to greet people and take leave of them. Other informal expressions पहा. Hello, what a lovely surprise. Good to see you after a long time. Hi, it's great to see you too. How are you and where have you been? Just fine, thanks. How are things with you? Everything is okay, thanks. We must meet and catch up on what's happening. Yes, we must do that. Wish I could have stayed longer, but I must run. Sure, see you sometime. Bye bye. आता यांनी या ठिकाणी एक्सरसाइजेस दिलेले आहेत तुम्हाला काही. वर्किंग इन पेअर्स, ग्रुपमध्ये तुम्हाला काम करायचं आहे. राईट अँड एनॅक्ट द फॉलोइंग सिच्युएशन इन द फॉर्म ऑफ ब्रीफ डायलॉग्स, चूजिंग ॲप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन्स फ्रॉम दोज गिव्हन अबाव. वर दिलेले जे एक्सप्रेशन्स आहेत त्यांना त्या सिच्युएशनमध्ये योग्य पद्धतीने तुम्हाला वापरायचे आहेत. नीता is on her way to her violin class. She meets Dr. Prakash, her father's boss, outside the music school. The two persons greet each other and exchange a few words before taking leave. Second situation, Abhay runs into Abdul, a friend at supermarket. The two men greet each other and exchange few words before taking leave. Look at some expressions used in both formal and informal situations to introduce yourself to somebody. Read each item and repeat it with a name of your choice. आता या ठिकाणी तुम्हाला ओळख करून द्यायची आहे आणि तुमच्या आवडीचं नाव तुम्हाला या ठिकाणी वापरता येईल. गुड मॉर्निंग, हॅलो, माय नेम इज अर्घ्य. गुड मॉर्निंग, हाय, आय एम राजीव. आय हॅव जस्ट जॉईन्ड युअर कंपनी. आय हॅव जस्ट मूव्ड इन द फ्लॅट सिस्टम or the workplace. I am from Amravati. I work for
द वेलफेअर ऑफ द स्टुडंट्स. आय एम द न्यू मेंबर ऑफ द युनिव्हर्सिटी कॉलेज कमिटी, असं काहीतरी आपण त्या ठिकाणी त्याला समर्पक असं एक्सप्रेशन लावून त्या ठिकाणी वापरू शकतो. त्या ठिकाणी समर्पक एक्सप्रेशन वापरून तुम्हाला वाक्य कंप्लीट करण्याकरिता दिले जातील आणि ती सिच्युएशन तुम्हाला त्या ठिकाणी कंप्लीट करायची आहे. बस एवढंच तुम्हाला त्या ठिकाणी परीक्षेमध्ये विचारलं जाईल. थोडं डिफिकल्ट राहणार नाही. आता या ठिकाणी सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आहे कॉम्प्रिहेन्शनचा. कॉम्प्रिहेन्शन म्हणजे काय? आपल्याला ती सिच्युएशन समजून घेणे आणि समोरचा काय बोलेल यावर थोडं लक्ष देणे. त्याची सुरुवात तुम्हाला दिलेली असेल. पहा, कुठल्याही जनरल मीटिंगची सुरुवात आपण हॅलो, हाय, हाव आर यू पासून करतो आणि त्याला उत्तर ठरलेली असतात, आय एम फाईन, थँक्यू वगैरे वगैरे. थोड्या इन्फॉर्मल सिच्युएशनमध्ये आपण थोडंसं कसं हॅलो, व्हॉट्सअप, नंतर वॉट अ लवली सरप्राईज आहे, खूप दिवसांनी भेटला असेल तर इथे कसं काय. तर हे जे आपले एक्सप्रेशन्स आहेत तर हे त्या अनुषंगाने असले पाहिजे की आपल्या सोबत कोणासोबत बोलत आहे, कुठल्या प्रकारचे शब्द आपण त्या ठिकाणी वापरले पाहिजे. जर आपण एवढी चौकशी करत असतो की बा कुठे होतास, काय होतास, दॅट मीन्स दॅट इज इन्फॉर्मल. ठीक आहे. आणि जर सहज होत असेल की बा ठीक आहे, हाय, हॅलो, बाय, दॅट इज फॉर्मल. तर कुठल्या प्रकारचा प्रश्न विचारलेला आहे याकडे लक्ष द्या आणि त्या अनुषंगाने तुम्ही आपलं उत्तर तयार करा. या ठिकाणी भरपूर एक्सरसाइजेस दिलेले आहेत तुम्हाला. त्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे टॉकिंग अबाउट डेली रुटीन. तर हा मुद्दा आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कव्हर करणार आहोत. तोपर्यंत टेक केअर, गुड बाय, थँक्यू. आणि काही कळलं नसेल तर प्लीज कॉन्टॅक्ट. ठीक आहे, चलो बाय.